Good morning, children. In the last class, we learned regarding the definition of a friction, right? We learned regarding the definition of the friction and types of friction. We learned regarding the definition of friction and the types of friction with examples, right? Then we know that we have three types of friction, that is yes or yes. Okay, static, rolling and sliding friction. Static friction, rolling friction and sliding friction. So in among these three, static friction is greater than sliding friction is greater than rolling friction. So here what happens, let me tell you clearly. Static friction will be more than the sliding friction than the rolling rolling friction. So the friction is less in rolling, friction is slightly less in sliding, friction will be more in static friction. So this we have to remember. Then we discussed regarding friction is sometimes useful. We discussed regarding the useful effects, means where the friction will be used in our daily life activities. So what help it does for us or for us to do many activities in our life. Okay, so we learned that friction to hold anything, any thing or any glass in your hand. So what happens, the friction between your hand and the handle of a glass. Okay, then friction between the feet, how can we walk, that is the friction between the feet and the ground. How we are writing, using a pen or pencil or a paper. So what makes pen to write on a paper, that is due to the friction. It is possible to write on a blackboard due to friction between the chalk and the blackboard. Friction between the tires and the road helps automobiles to move on the roads. Tires, friction between tires and the road. Okay, if there is no friction, the automobiles wouldn't have moved on the road so easily, so they would have slipped on the road. Then friction between the bricks helps in construction of buildings. Friction between the bricks helps in we know that while constructing the building they will construct using the bricks, so they will keep the bricks one above the other. If there is no friction between two bricks, if there is no friction between the bricks, so what happens, a brick can slide it over, or bricks can slip from one another, they can be slipped from one another, so we were unable to construct the building. But here what happens, due to the rough surface of a bricks, due to the rough surface of a bricks, friction will be there between the bricks, which makes the building to stand, or which helps us to construct the buildings. Okay, friction between the bricks helps in construction of the buildings. So ಇವು ಘರ್ಷಣೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಘರ್ಷಣೆದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿತ್ವಿ, ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅನ್ಡಿಸೈರೇಬಲ್, ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ಆರ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ something good about the friction, there will be certain points which are bad, we can say, or we can say that which are not which don't do good for the things or for the persons. Okay, so here friction is sometimes undesirable. Soles of a shoe, ಅಂದರೆ ನೀವು ತುಂಬ ದಿನ ಒಂದು ಶೂಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದು ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಹೌದಾ, ಪಾದದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ
ಶೂಗಳು ಹರಿದಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಂತಲ್ಲ. ಶೂಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಸವೆದು ಹೋಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶೂವಿನ ಹಿಂಭಾಗ, ಬೂಟಿನ ಹಿಂಭಾಗ ಸವೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಸವೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಅ ಶೂ. ಅಂದರೆ ಶೂವಿನ ಹಿಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಾಡುವ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗಿ there will be a damage in the sole of a shoe. Then tires or bicycles and automobiles wear out due to the friction. So what happens? Tires of bicycles and automobiles, so here they will keep one by one like this. So due to that, what happens? The friction occurs. Due to this a friction occurs. Okay, due to this a friction occurs, which leads to wear out of the tires. Wear out means what wear out ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಹರಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. Then steps of staircases and foot over bridges in railway stations wear out due to friction. So you might have seen in railway stations, okay, you might have seen in your staircases. So after few years, so what happens there? The foot over bridges. Okay, so after few years, what happens there? The staircases, the steps on the staircases, otherwise the foot over the bridge, they will wear out and ಸವೆದು ಹೋಗ್ತವೆ. ವೈ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ. ಅಲ್ಲೇನು ತುಂಬ ಜನ ದಿನ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಏನದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಇಳಿದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಅಥವಾ ಟೈಲ್ಸು ಸವಿಯುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫೂಟ್ ಓವರ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಫೂಟ್ ಓವರ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. This is all due to the friction. Then knives and razors lose their sharp edges due to their friction. So what happens when you bring a new knife? So ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಿಂದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ knives and razors ಅಲ್ಲಿ lose their shape edges due to the friction. ಸೊ ನೈವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಚಾಕು ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಚಾಕು ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಚಾಕುವಿನ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ, ಹಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ನೈಫ್, ಚೂಪಾದ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಚಾಕುವಿಂದು, ಅದು ಸವೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ knife and the things whatever you are cutting. So this is regarding friction is sometimes useful. Then friction is soles of a shoe wear out due to the friction. Okay, then friction has sometimes undesirable effects also. So there what happens, steps of staircases, tires of the bicycles wear out, the knives and razors lose their sharp edges, then soles of the shoes worn out. So these all are the undesirable effects of the friction. Okay, next. Increasing friction. So if you want to increase the friction to make or to work correctly, or to make do a work smoothly, so what happens there? Friction can be increased by increasing the roughness of a surfaces in contact. So in the factors affecting the friction, roughness is a main thing, howda? So how much the rough the surface will be, that much more the friction will be. Okay, how much more the surface will be, that much more the friction will be.
So frictions can be increased by increasing the roughness of the surfaces in contact. So by increasing the roughness of the surfaces ಅಂದರೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಫ್ನೆಸ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಎರಡು ಹತ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ದೆನ್ the tires of vehicles are treated to increase the grip on the road. The soles of shoes grooved to have a better grip. So when you see the soles of a shoe, ಹೌದಾ, ಪಾದದ ಅಡಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ಸೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಶೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ತೆಗ್ಗು ದಿನ್ನಿಗಳ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲಿ ಶೂನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಯಾಕಿರಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರಿಪ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್, ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಿಪ್ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಕಾಲಿಂದ ಜರಿದು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನೀಟಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೂ ಆರ್ ಗ್ರೂ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಗ್ರಿಪ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ದ ಟೈರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಈಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಟೈರು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ ಟೈರನ್ನು ನೋಡಿ, ಬೈಕ್ ಟೈರನ್ನು ನೋಡಿ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ದ ಟೈರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೂವ್ಡ್, ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಗ್ರೂವ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡೆಡ್, means they will be also having certain designs. Okay, so these what will help, if they have certain designs, these will also help in the increase the grip on the road. It also helps in the increase the grip on the road. Next, brake pads of vehicles are rough to stop moving vehicles when the brakes are applied. So what happens, the brake pads of vehicles, so usually when we ride the two wheelers or the four wheelers, when we want to stop, so what happens, we will use the brake. So how the brake will work, due to the brake pads, what happens, the on the rough surface, the friction occurs between the brake pads, and it will also not harm the automobile or a vehicle. Okay. Then the brake pads are of vehicles are rough to stop moving vehicles when the brakes are applied. So when the brakes are applied, what happens, the vehicles are suddenly stopped due to the brake pads, that is due to the friction between the brake pads. Okay. Then gymnasts apply some coarse substance on their hands for a better grip. ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ, ಈಗ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡೋರನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ದೈನಂದಿನವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೈನಂದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, so that they will get a better grip. Gymnasts apply some coarse substance on their hands for a better grip. So ಮಲಗಿದ್ಲು, so what happens here, to get a better grip. After that, this is about increasing the friction. So increasing the soles of a shoe are grooved, then the tires of the vehicles are traded, or they will be having the certain designs. The brake pads of the vehicle also apply the brake, so that it suddenly stops the vehicle, and it minimizes the slipping of the vehicle or skidding of the vehicle. Gymnasts apply some coarse substance on their hands. So during the play of kabaddi also, or kho also, or any gymnastics, so what they will do, they will apply some coarse or a rough substance on their hand, so that whatever they will hold, the friction occurs between the thing and them, so that they can hold that thing very firmly or very tightly. So this is about the increasing friction, ಅಂದರೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಶೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೀಲ್, ದಿಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್, ವಾಟ್ ಐ ಸೇ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ರಫ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ vehicles when the brakes are applied. So when the brakes are applied, ಏನಾಗುತ್ತೆ, brake pads of the vehicles will be very rough to stop moving the vehicles.
Next one is gymnast apply some coarse substance on their hands for a better understanding. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅನ್ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಶೂಸ್ ವೇರ್ ಔಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಶೂಸ್ ಓಕೆ ಸಾರಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಘರ್ಷಣೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಡಿತಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲುಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೌಡರ್, ದೆನ್ using rollers or wheels, then using ball bearings, using lubricants and the powder, using rollers or wheels, using ball bearings, lubricants like powders or oils and the grease. So whenever they will be playing or we will be playing carom, what we will apply on the board? First we will apply the powder. So what happens, if we sprinkle the powder, the surface will become smooth and the friction will become less. If you sprinkle the powder, what happens, the board surface will become smooth and the coin will go very easily and it can short the other coin. Okay, so applying the powder, what happens on a carom board, it makes the surface smooth to reduce the friction. Then oil or grease is applied between moving parts of the machine to reduce the friction. If you have a sieving machine, ಹೊಲಿಗೆ ಮಷಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಲಿಗೆ ಹೊಲಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ, ಅಕ್ಕನೋ ಅಮ್ಮನೋ ಅಜ್ಜಿನೋ ಹೊಲಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಅವರು ಮಷಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ, ಮಷಿನ್ನ ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಉಷ್ಣ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಷಿನ್ಗಳ ಭಾಗಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಷಿನ್ಗಳು ಮೊದಲ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿಲ್ ಆರ್ ಗ್ರೀಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಮಿನಿಮೈಸಸ್, ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ friction. Next, rollers are used in luggage bags to reduce the friction. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿ ಗಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್. nowadays we are getting the bags along with the wheels, so that the rollers are used in luggage bags to reduce the friction. These will roll, the wheels will roll on the surface and make us to carry easily. Okay, wheels are used in vehicles to reduce friction. So wheels will be having certain traits or certain designs on them which prevents the friction. Ball bearings are used in ceiling fans, bicycles, vehicles to reduce the friction. So here you can see the ball bearings. It is a steel like structure which has an inner ring, which it has a outer ring and an inner ring. Okay, so here this is a outer ring and this is a inner ring. Inner ring is the inner ring. Then both are not made up of gold. Okay, both are made up of steel or any other alloy. So in between the inner ring and the outer ring, so inner ring will be having again two layers. It will be having certain dots like this, from where we can get, or from which we can say that it reduces the friction. These are the ball bearings are used in a ceiling fan. So ceiling fan we usually opt, or it will be switched on easily, it will be switched on oftenly. ಯಾವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ಲು ನಮಗೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ತಿರುಗಿ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಳಗಿನ ಮಷೀನ್ಗಳು ಘರ್ಷಣೆಗೊಳಗಾಗಿ ಏನದು ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬಾಲ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ರೈಟ್. Then
ದೆನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಘರ್ಷಣೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಘನವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಘನವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎದರಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು? ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅನಿಲಗಳ ನಡುವೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಅನಿಲಗಳು ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದೆಮ್. ಸೊ ಈ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಅನಿಲದಲ್ಲೋ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರ ನಡುವೆ? ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಡುವೆ, ವಸ್ತುವಿನ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಡುವೆ ಆಗುವ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಓಕೆ, ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ವಸ್ತು ಬಂದು ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದರ ಶೇಪ್ ಹೇಗಿದೆ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನೀರಾಗಿದೆಯೋ ಜಿಡ್ಡಾಗಿದೆಯೋ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ fluid friction has been noted down. Okay, so based on the fluid friction they have certain adaptations. ಈಗ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏರ್ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮೀನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೇಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆರ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, what they will do? They will be having the streamlined body like this. ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಉಬ್ಬುಬ್ಬಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಎಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ in air have streamlined body. Here you see they will be having streamlined body so that they can reduce the friction present in the air. ಸೊ ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳು? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾರಾಡ್ತವೆ. ಹೇಗೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಿರೋದು ಈ ರೀತಿ ಬಾಡಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಿರೋದು ಹೀಗೆ ಬಂದು ಈ ಬಾಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅನಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮದರ್ animal and the air. Okay, then fishes living in water have streamlined body to reduce fluid friction. ಸೊ ಫಿಶಸ್ ಅಥವಾ ಮೀನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಶೇಪನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದು ಏನಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿನ ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ತರಹದ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟೇಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಬಾಡಿ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಥವಾ ನೀವು ರಾಕೆಟನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಕಾರದಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಚೂಪಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೂಪಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೂಪಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ದು, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ streamlined body. Okay, so this is about the fluid friction. Then these are the points regarding the reducing friction
increasing friction, then friction is sometimes undesirable. This is a very short concept, but to it is a very important concept. So we will be discussing certain question and answers about this now. One minute. The first one is fill in the blanks. Okay. Friction opposes the dash between the surfaces in contact with each other. What it opposes? It opposes the motion between the it opposes the motion between the motion between the surfaces in contact with each other. Then friction depends on the dash of surfaces, on the roughness of surfaces, on the roughness or smoothness. Friction produces heat. Friction produces heat. The third answer is heat. First answer is opposes the dash between the surfaces in contact, opposes the motion. Okay, friction depends on the dash of the surfaces. It depends on the smoothness or roughness of the surfaces. Friction produces heat. Sprinkling of powder on the carom board dash friction, that is a sliding friction. It is sliding friction. Sliding friction is dash than the static friction. Static friction ಕಿಂತ sliding friction ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. static friction ಕಿಂತ sliding friction ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? So this is about the fill in the blanks. Then, four children were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding friction in a decreasing order. Decrease in the ದೊಡ್ಡದಿಂದ ಹಳೇದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ. This arrangement are given below. Choose the correct arrangement. So first one is static always. Static, sliding and rolling. Static, sliding and rolling is the answer for this decreasing order of types of a friction. Next, Alida runs her toy car, dry marble floor, wet marble floor, and newspaper and towel spread on the floor. The force of friction acting on the car different surfaces in increasing order. Dry marble floor, wet marble floor, newspaper and towel spread on the floor. So what happens here? In increasing order. So wet marble floor, dry marble floor, towel and the newspaper and towel. The first one is a right answer. Next, suppose your writing desk is tilted a little. A book on it starts sliding down. Show the direction of frictional force acting on it. So what happens? You are writing on your desk in a school. A book kept on it. You had kept one book on your table. So is sliding down. It is ಜರಿತಾ ಇದೆ ಅದು ಆ ಬುಕ್ಕು ಜರಿತಾ ಇದೆ. ಶೋ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನು ಜರಿತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸದ್ದು ಶರ್ಟ್ ಅಂತ ಸಾರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ show the direction of frictional force. So if you keep the book like this, okay, then the sliding friction occurs on it, starts sliding down. Show the direction of the frictional force like this in a upward direction. Next, you spill a bucket of soapy water on a marble floor accidentally. Would you make it easier to would make it easier or more difficult for you to walk on the floor? So we feel more difficult because the what happens, the soapy water makes the surface very smooth surface, make the surface smooth, so there will be a chancing of slipping over. That is why we will avoid the soapy water. Explain why sportsmen use shoes and spikes. So why they will use shoes and spikes? So that it increases or it maintains the friction between the it maintains the friction between the ground and the water. Next,
rest all questions and few more questions we will be discussing in our next class.